Bonjour! Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'assistanat, encore une fois. Mardi, j'étais à une formation, on va dire, d'une journée avec d'autres assistants qui venaient pas du monde entier, mais de plusieurs pays différents. Et j'en ai profité pour parler quelques minutes avec eux d'assistanat et de leur expérience, de petites anecdotes. Donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Vous pouvez activer les sous-titres en français ou en anglais pour regarder cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. So hi, I'm Kaya. I am from San Diego, California, and I studied in Portland, Oregon, and I am working as an English teaching assistant in Friseute in Niedersachsen. So Friseute is like maybe 45 minutes away by bus to Oldenburg, which is where we are now. And so far I've had a very good experience. This English teaching assistant job, the teachers have been very kind, and also the students are very nice. So I just found a place in Oldenburg, and I'm moving here. It's the house, it's the godmother of the kids of one of my teachers. So very interesting situation. Moi je m'appelle Eva, je suis assistante depuis je sais pas, 3 ou 4 semaines en Allemagne. C'est ma première année et pour l'instant j'ai pas beaucoup d'expérience. Le truc qui m'a le plus surpris je pense, c'est quand je suis allée au supermarché et qu'il y avait un rayon pâtes, un rayon légumes, un rayon gâteaux et un rayon saucisses en conserve. Ça c'était un peu... Mais finalement, s'y fait, j'ai pas encore goûté, mais peut-être un jour. Non, sinon, en vrai, c'est pas la peine de stresser autant que ce que je pensais pour venir en Allemagne parce que ça se passe bien, finalement. This is maybe not super relevant, but my roommate that I have now, she has 4 axolotl. So 3 of them are albino axolotl. I don't know if you've heard of this animal. Yes. I think, did I talk to you about this? No. Okay. Yeah. Anyway, it's like a lizard kind of, but it like is sort of a fish lizard, and so it swims a little bit. And yeah, 3 are albino, so they're like these white axolotl, and then one is like a darker one. And she has a bunch of geckos, so I have an interesting home life at the moment. Hi, my name's Tom Flint. I'm come from near Oxford in England, a place called Aylesbury, which you should never visit because it's terrible. So I'm very glad to be here at the moment, with a lens zooming in on my face by the looks of it. But no, Germany has been incredible so far. I always say to people, it's really helped me so far, not just with my German speaking skills, but being able to be a teacher as well, or sort of a teacher, almost a teacher. I've really enjoyed that, and I think it's given me a lot of confidence as well. So I'm very pleased to be here at the moment, and I'm looking forward to the rest of the year. So I came here without any emotional baggage, which was to my detriment probably. But I've been very lucky. I joined the football team, so the standard of football is not sensational. But they've been very, very kind, and they've kind of taken me under their wing, which has been very nice of them, and I've really enjoyed that as an experience. And the teachers as well. I've met up with them a few times for Kirmes, local events as well. There's a Christmas booze up happening as well, which should be interesting. So yeah, I went back to England a couple of weeks ago for a few days, and that was nice. It's very immersive here, and kind of speaking in German and thinking in German all the time is very tiring, but it feels like the right length of time, I'd say. Alors bonjour, moi c'est Manon. Je suis arrivée il y a 2 semaines en Allemagne. Et donc je suis en fait assistante de français au collège-lycée de Bersenbrück,
Alors quand j'ai cherché Bersenbrück sur Google Maps parce que je ne savais pas où c'était, j'ai dézoomé et je voyais toujours rien autour. Mais en gros c'est à côté de Osnabrück, donc là où j'habite, et pas très loin de Brême et de la frontière de la Hollande. Donc voilà, moi je suis dans un petit village sympa et je trouve que ça se passe bien au collège. Je suis qu'au début pour l'instant, mais c'est sympa, même si ça fait un peu bizarre d'être du côté des profs. Et puis du coup, j'habite à Osnabrück où je vais sûrement m'inscrire en Quidditch pour rencontrer du monde et me promener un peu. I'm Shelby. I'm a teaching assistant from Point Pleasant, New Jersey, and I'm placed in Neuenhaus in Niedersachsen, which is about 2 hours away from Oldenburg. And I've really liked it so far. Neuenhaus is really different from anything I've ever lived in. It's only 8,000 people, so I've really been able to focus on being a teaching assistant and but I've met so far a lot of people and I've really gotten to build a great social life so far. Hi, I'm Cody. I'm from Vancouver, Canada. And yeah, I'm having a great time here at Realschule Wildeshausen, getting the opportunity to help out in classes and see how a school runs here in Germany is really cool to check out the differences. And I know that the difference we're making, the impact we're having on the students here is really important for them, important for the schools. And I wish I had more of an experience like this when I was in high school. So. Je suis Lindsay, c'est ma deuxième année en tant qu'assistante et oui, je sais pas, l'expérience un peu triste que j'ai eue c'était l'année dernière en allant à la bibliothèque dans une grande ville. J'avais fait tout le trajet en train et j'avais pris un bus, je m'étais vraiment démenée pour aller chercher un livre à la bibliothèque. On a refusé de m'inscrire juste parce que j'avais pas le bon papier et du coup ça m'a saoulée parce qu'elle voulait vraiment pas, enfin je lui ai expliqué mais madame, mais j'ai vraiment besoin de lire le livre et d'avoir le livre et elle voulait pas parce que j'avais pas le bon papier pour prouver que j'habitais en Allemagne alors qu'en France j'aurais dit ça et moi oui bon je peux peut-être faire quelque chose pour que vous lisiez votre livre mais non elle a pas voulu, je suis rentrée chez moi sans le bouquin. J'étais dégoûtée. Ah oui, pour s'inscrire à la bibliothèque, il faut prouver qu'on est, qu'on a le... Oui, je me suis fait... Moi, j'avais pas besoin d'emprunter, mais j'ai voulu m'inscrire avant d'avoir un logement. Et en fait, non, il fallait le papier de la mairie qui dit que t'es inscrit. Ouais. Je la retiens. I feel like I have a community, even if it's just with the other people doing this program. You think we're friends? Never said that, Tom. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je referai peut-être des vidéos de ce genre en essayant de parler avec des assistants d'autres pays pour avoir un panel le plus large possible d'opinions et de petites anecdotes. Vous pouvez me suivre sur Instagram, le compte c'est Carnet d'Expat et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Salut!